Hi, Uma Maheshwari. How are you? I'm fine. What about you? I'm also good. Thank you for asking. So, మీరు ఎక్కడి నుంచి? Hyderabad నుంచి. ఓకే. లోకల్. మీ హైయెస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్? MBA with the specialization of finance. Akshara Institution of Management Studiesలో కంప్లీట్ చేశారు. కంప్లీట్ చేశాను. యాహ్! గుడ్ టు హియర్ థాట్. సో, మీరు ఎస్పీసీ గురించి ఎలా తెలుసుకున్నారు? నా ఫ్రెండ్ ఆమెనే సజెస్ట్ చేసింది. సో, ఇంతకుముందు నేను 4, 5 డెమోస్ అటెండ్ అయ్యాను. సో, ఈ డెమో విన్న తర్వాత జెన్యూన్ అనిపించి నేను జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే. సో, మహేశ్వరి మీరు ఎస్పీసీలో జాయిన్ అయ్యాక 2 మంత్స్ కోర్స్ డ్యూరేషన్‌లో ఏం నేర్చుకున్నారు? అకౌంటింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఎక్కువ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకున్నాను. సో, అందులో మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్, డెరివేటివ్స్, గోల్డెన్ రూల్స్. ఓకే. సో, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీరు ఎక్స్‌ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్‌లో పార్టిసిపేట్ చేశారా? పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో, లైవ్ జామ్ సెషన్స్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్, హెచ్ఆర్ సెషన్స్ అనేవి దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. దాని ద్వారా నాకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అయినాయి. ఓకే. సో, మీరు ఆల్రెడీ జాబ్ క్రాక్ చేశారు కదా మహేశ్వరి. మీరు మీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారా? నేను కాగ్నిజెంట్ కంపెనీలో సెలెక్ట్ అయ్యాను. సో, అందులో ఫస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి హెచ్ఆర్ రౌండ్. సో, అందులో ఎక్కువ కమ్యూనికేషన్ మీద ఫోకస్ చేశారు. ఓకే. నెక్స్ట్ మేనేజర్ రౌండ్, దాంట్లో అకౌంట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు. సో, అసెస్మెంట్ రౌండ్, అందులో అర్థమెటికల్ అండ్ రీజనింగ్ దాని మీద ఉండే అనమాట. ఓకే. గుడ్. So, congratulations that you got placed in Cognizant. It's really a very good MNC, Maheshwari. థ్యాంక్ యూ. So, apart from this, మీరు MBA and BBA grads, upcoming gradsకి ఏం సజెషన్ ఇస్తారు? సో, ఇదొక బెస్ట్ ప్లేస్ అని నేను చెప్తాను. సో, ఇక్కడ మనం కమ్యూనికేషన్, అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్ మంచిగా గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. డ్రీమ్ జాబ్‌ని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు. Okay. Thank you so much, Maheshwari. Congratulations again and all the very best for your future.